Na taarifa zinapotukia tupo ange kukujuza, mradi tu utupe jicho na sikio. Karibu kwenye taarifa zetu za Undugu Matukio, runinga ikiwa ni ya Undugu. Hii yajayo ni vidokezo. Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki awahimiza wanafunzi nchini kutia bidii masomoni. If you are that brilliant, don't stop pursuing your education. Yeah? Because that is just a limitation. How can you overcome that? Polisi mjini Machakos wanasaka toni 983 za pombe haramu eneo la Mumbuni. Upon doing the investigations, they were able to impound alcoholic products going by the name Trace and Super. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu Belio Kipsang awaonya walimu wakuu ambao wanahusika na wizi wa mitihani wa KCSE. You are already a principal, you are already running a school. I don't know what else you would want to risk your career to an extent that you do some of these things. Na tutakujuza jinsi wakazi wengi wa Malindi wanavyokosa kusajiliwa katika mfumo wa SHA kwa kukosa vitambulisho. Initially we had system challenges which we've actually addressed. Currently we have technical people from the consortium who are providing the services to us. Na nite Sebastian Mariah, nitakuwa naye Priscilla Mwangi atakayekuwa anasaidia kupeperusha taarifa hizi kwa lugha ya ishara. 0782 705 705. Nieleze ni wapi unatazama runinga ya Undugu. Kumbuka kwamba tupo mbashara kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook tunapatikana kama @Undugu TV Kenya. Leo hii nitakuwa nakujuza kuhusu changamoto za CBC pamoja na msako wa pombe, lakini kwanza kabisa naanza na taarifa ya Askofu Mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Mashariki, Kati, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amewahimiza wanafunzi hapa nchini kutia bidii ili kuhakikisha wanafanya vyema na kufaulu katika masomo yao. Askofu Mkuu amezungumza haya kwenye hafla ya kufungua na kuweka wakfu jengo jipya la chumba cha kufanyiwa mazoezi cha wanafunzi wa somo la upishi katika chuo cha Eastern Kenya Integrated College eneo la Mitaboni, kaunti ya Machakos, akiwahimiza kutokufa moyo hata wanapokumbana na changamoto za kukosa karo. Ikiwa ni njia moja ya kuboresha mazingira katika vyuo vikuu na taasisi ili kurahisisha masomo kwa wanafunzi waweze kufanya vyema katika mitihani yao. Chuo cha Eastern Kenya Integrated College Mitaboni, kaunti ya Machakos ni baadhi ya vyuo ambavyo vimeweka juhudi za kiwango cha juu kuboresha maisha ya wanafunzi kupitia kutoa mafunzo ya kozi tofauti. Askofu Mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Mashariki, Kati, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki, ambaye pia ni chancellor mkuu wa chuo hicho, aliongoza hafla ya kufungua na kuweka wakfu jengo jipya la chumba cha kufanyiwa mazoezi cha wanafunzi wa somo la mambo ya upishi na mikahawa, na pia kuzindua kitengo cha kuokea katika chuo hicho. This one reads, "To the glory of God, this restaurant was dedicated and the bakery unity launched by the Most Reverend Dr. Timothy Ndambuki, the Archbishop of ABC, East Central, Southern Africa and Finland, on 7th November 2024. And I want to declare this building dedicated and opened within the year of the Lord."
Miradi hii mipya inajia wakati ambao chuo hicho kinaendelea kufanyiwa ukaguzi ili kukabidhiwa cheti cha kukiidhinisha kuwa moja ya vyuo vikuu katika kaunti ya Machakos, mojawapo ya mahitaji ikiwa ni maabara ya kisasa. Askofu Mkuu Dr. Timothy Namuki akipongeza kamati kuu, walimu, wanafunzi na wazazi kwa ushirikiano mzuri wa kuleta maendeleo, aliwahimiza wanafunzi kutia bidii katika masomo wakiwa na imani ya kufanikiwa maishani na kufaulu mitihani yao. If you are that brilliant, don't stop pursuing your education. Yeah? Because that is just a limitation. How can you overcome that? Aidha, askofu mkuu aliwataka wanafunzi kutokufa moyo hata wanapokumbana na changamoto za kukosa karo, akisema kuwa wanafaa kuzingatia na kuwa na imani kuwa wametoka mbali na wanaenda mbali. Hata kama mama ana struggle, wengine tumestruggle. Wetu ni huko Masi. I went to Kinui High School, and from Kinui High School to my home is about 60 kilometers. There's no time I could afford bus fare, but to walk on foot. Tunaanza mbali wengine, na tunaenda mbali. Mwalimu mkuu wa chuo hicho Reverend Kenon Estandavi akisema kuwa wanafunzi wanapaswa kuzingatia kozi wanazofanya ili kuzidi kufanya vyema katika mitihani yao ya kitaifa, akiwataka pia kudumisha nidhamu shuleni ili kurahisisha kazi ya walimu wanaowafundisha. The main reason as to why we are here is the academic part. So I've said people must be committed to academic work. Mmoja wa wanachama wa kamati ya shule hiyo alimpongeza askofu mkuu kwa juhudi zake anazoweka kama msimamizi mkuu kuhakikisha chuo cha Eki kinaimarika katika sekta tofauti na kuwavutia wanafunzi wapya kila wakati. You have taken Eki as your own child. We are your children. You are our father, and whenever you join us in an occasion like this, we are happy. Wanafunzi waliofanya vyema katika mitihani ya kitaifa walitunzwa, huku wanaotarajiwa kufanya mitihani yao mwisho wa mwaka huu wakitakiwa kila laheri. Chuo cha Eastern Kenya Integrated College hutoa kozi za kila aina kwa wanafunzi, sio tu wa kanisa la Africa Brotherhood bali kwa yeyote, ikiwemo somo la theolojia. Caro Christopher, makala ya elimu na Undugu. Na nikisalia katika kaunti ya Machakos ni kwamba polisi katika kaunti hii ya Machakos wamenasa katoni 983 za pombe katika maskani moja eneo la Mumbuni, kaunti ya Machakos. Pombe inayokisiwa kuwa ya thamani ya shilingi milioni 3.4. Akithibitisha kisa hiki, naibu kamishna wa kaunti ya Machakos David Rotich amebaini kuwa mashirika husika ikiwemo KEBS na KRA tayari wameanza mchakato wa kuchunguza uhalali wa pombe hiyo. Kwa upande wake, kamanda wa polisi katika kaunti ya Machakos Patrick Lovolia akitoa onyo kali kwa wanaokodisha nyumba zao kwa walanguzi hawa. Katika juhudi za kukabiliana na uuzaji wa pombe haramu nchini, polisi katika kaunti ya Machakos wamenasa zaidi ya kartoni 983 za pombe katika maskani moja eneo la Mumbuni, kaunti ya Machakos, pombe inayokisiwa kuwa thamani ya zaidi ya shilingi milioni 3.4. Yesterday night, police officers acting on a tip from members of the public visited one of the premises within Mumbuni area, and upon doing their investigations, they were able to impound alcoholic products going by the name Trace and Super. If you
if you combine the total value of the two brands, it comes to 3,415,000. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti ya Machakos David Rotich, juhudi za wananchi kwa ushirikiano wa polisi ndizo zimewafanya kunasa pombe ile ambayo inakisiwa kuuzwa kwa njia ya kimagendo, akibaini kuwa mashirika husika tayari yameanza uchunguzi ili kubaini uhalali wa pombe ile. We have invited KRA who are already here. We have also invited KEBS and Nakada. Now, the reason why these products were impounded, one, they were in a residential area, not a designated distribution store. That raises suspicion because genuine products are usually distributed in a well-known area. Kutokana na hili, kamanda wa polisi katika kaunti ya Machakos Patrick Lovolia ametoa onyo kali kwa wanaokodisha nyumba walaguzi hawa na kuhimiza umma kuripoti visa vyovyote vinavyoonekana kuwa na taharuki. Mimi ninatoa onyo kwa wale watu wako mashinani, wale ambaye watakubali nyumba zao zikombolewe na mtu ambaye hawajui ni nani. Nyumba yako mtu akiingia, kama ni kwa ploti, kama ni nyumba yako private, hakikisha umejua huyo mtu nani anafanya kazi gani. Kwa sababu tukinasa pombe, bangi ama drugs kwa nyumba yako wakati huu wa festive season, hata hiyo nyumba utapoteza. Nataka tupeane onyo kwamba tukipata outlet ambao inauza pombe aidha haramu ama pombe ambayo haijalipiwa ushuru, basi leseni hamtapata na tutakancel license zenu na mtakuwa blacklisted. Katika msako huo, polisi waliweza kuatia baroni washukiwa watatu pamoja na gari aina ya Probox inayokisiwa kusambaza pombe hii maeneo tofauti. Isaac Musyoka, Undugu TV. Na sasa kwa upande wa elimu, katibu mkuu wa elimu Belio Kipsang amewaonya walimu wakuu ambao wanahusika na suala la wizi wa mitihani katika shule mbalimbali, akisisitiza kuwa yeyote atakayepatikana ataubeba msalaba wake mwenyewe. Kufikia sasa visa 11 vimeripotiwa vya udanganyifu wa mitihani wa KCSE. Around 2-3 schools where you get our colleagues trying to sneak in information to children. And you know, you are already a principal, you are already running a school. I don't know what else you would want to risk your career to an extent that you do some of these things. I think across we might have had around 11 cases, I think. And to us, this is a good run this year. And I would want to thank our teachers because we are moving towards ensuring that this is a school exercise, that the schools can be able to manage their processes all the way from teaching to assessment and examinations. There are consequences according to law for not registering children, because all our children, all, be they in private schools and those in our public schools, we pay for exams. Government pays for exam, and therefore there is no reason why anybody would not do it. There was a school in Eldred which never did it, and already the director and the owner of the school are already in court. And any other case, the law will take its course, because there is no reason at all, no reason why we should not register any child because the children and their parents don't pay for examination. It is government. I want to urge our parents, let's engage more with our children so that we can protect them against these situations, that we expose them to teenage pregnancies. Dakika ni 14 baada ya saa 2, niruhusu niweze kuchukua pumziko fupi. Usiende mbali.
Wanasema kuwa elimu ndio ufunguo wa maisha. I ran to school just because of education. Education is the key to success. Kiu cha elimu kimewalazimu wadau kujitokeza kuimarisha sekta hiyo. Nataka nihakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata masomo. Masomo wapewe. Ni kwa nini? Tunataka kuinua maisha na tunataka kuempower especially the youth. Wawe empowered with skills. There will be no child who will lack school. Lakini je, hatma ya wataalamu hawa wanaofuzu ni ipi? We want to become innovative. We want to become creative. Ungana nasi kila siku ya Ijumaa katika Undugu Leo na Undugu Matukio. Ufahamu yote yanayohusu elimu humu nchini. Kama kanisa, sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi tulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1,000 na hisa moja ni 30,000. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Dakika ni 17, mtazamaji wangu, nimerejea tena. Karibu nikujuze mengi zaidi. Washikadau wa elimu wamependekeza taasisi ya kustawisha mtaala wa elimu nchini KICD kutumia teknolojia kuwafahamisha wazazi na wanafunzi kuhusu mtaala mpya wa elimu wa CBC. Wakiongozwa na Wabungu Kamau, wametaka KICD kutumia mitandao ya kijamii ili kuwafikishia wazazi wengi ujumbe kuhusu mtaala huo. Washikadau wengine wametaka Wizara ya Elimu kuhakikisha shule zinapata vifaa vya kuwasaidia kufunza ili kufaulisha mtaala huu. Stakeholders wa elimu, ningeomba watu kama vitengo vya KICD waingie kwa social media, watengeneze programs kwa TV, waelezee watu, kwa sababu watu hawana habari. Kwa mfano, watu hawajazoea kufanya mambo ya projects, walizoea mambo ya theory. Sasa CBC iko na subjects mingi na iko na theory mingi, na wazazi pia wako na resistance. Watu huwa wana deny, they are in denial, wanakataa zile vitu ambazo hawaelewi. Ningependa kusema kuwa CBC ni mfumo wa elimu ambao ni bora, na tunashukuru serikali kwa kuanzisha mfumo huu kwa kuwa unalenga mwanafunzi yote, yule ambaye ako pande ya michezo, yule ambaye ako pande ya engineering, hesabu, sayansi, kila mahali. Tuko tayari kwa grade 9, wanafunzi pia wako tayari, na pia tunashukuru serikali kuwa wamejikakamua hasa kutupatia madarasa, hata kama sio 100%, wengi wetu wamepata darasa moja au mbili kulingana na the need of the school. Kwa na walimu wachache na walimu ambao hawajasomea kila ambacho walisomea. Kuna walimu ambao walisomea historia, tunawapea kufunza hesabu na sayansi. Hiyo ndio changamoto mimi naona, na pia serikali haitupei pesa ya kutosha. Tuna changamoto kwenye vitabu. Vitabu ni vichache, vitabu vingine curriculum designs hizo hazijawekwa pamoja. Kwa hivyo ikawa changamoto tupate curriculum design ambayo ni moja na inaweza kutuwezesha. CBC ni mfumo mzuri
kama utatekelezwa jinsi ambavyo unahitajika kutekelezwa. Na jambo moja ambalo tunahitaji sana ni kupewa vifaa ambavyo vitatuwezesha kuikamilisha CBC kama vile inatakikana. Na mgomo wa wahadhiri hapa nchini umeendelea na mgomo wao na kulaumu Wizara ya Elimu kwa madai ya kutokuwa na nia ya kusuluhisha mgomo wao. Wengi wao wanalalamikia malipo duni na kukandamizwa kwa baadhi yao manaibu kansela kutoka vyuo mbalimbali. Sasa wanaitaka serikali kusuluhisha swala hilo la mgomo kwa kuhakikisha wanatekeleza mkataba wa makubaliano wa mwaka 2021-2025. Dedan Kimathi is one university where the strike should proceed even up to next year. The reason why we are saying this is because this is one university where our workers have been mistreated. And we want to caution the Vice Chancellor that we are not going to take this anymore. It is a high time that workers of Dedan Kimathi are paid their correct salaries as we had calculated in our CB of 2017-21. Right now, those who are working in these universities are earning much lower salaries than people of the same grade, same notch, employed at the same time in other universities. The people that we have in this ministry seem not to be serious. As a union, we have realized that the CS and the PS are not ready. They are not willing to resolve this matter. And you are saying, if you are not willing to resolve the issue affecting lecturers, please leave, resign and leave your office. We want people who are serious, people who are ready to engage us. You have seen that the CS is opening a container while lecturers are striking. Seriously? We are telling the government, we are telling the vice chancellors and their union, because we have discovered the vice chancellors have a union that they are using to intimidate their workers, that it's the early time they banned the midnight oil and resolved this matter. We have the matter going on in Parliament and they seem oblivious of the gravity of the situation. The negotiations must continue. The Dedan Kimathi Roko issues are becoming unbearable. Only last week, one of our lecturers was sacked because he did not teach. One of the reasons is because he did not teach during the strike period. That is a direct contravention of our return to work formula. Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali itaanzisha zoezi la kuwapa chanjo mifugo milioni 22 ili kuwazuia kutokana na magonjwa. Akizungumza katika hafla ya kiutamaduni ya Maa, kaunti ya Narok, Ruto ameongeza kuwa serikali itawapa wafugaji walioathirika na kiangazi mifugo 55,000. Baadhi ya viongozi pia wamemrai Rais Ruto kuhakikishia wakazi wa eneo hilo usalama wa kutosha, hasa katika mpaka wa kaunti ya Turkana na Samburu. Tumesema ya kwamba wale watu walioathirika zaidi, familia karibu 10,000 ambayo mifugo yao yote ilipotea, tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 1 tufanye restocking, na tumesema kwa wale wanahitaji mbuzi na kondoo 55,000 tutanunua kama serikali na tuwapatie. January we are starting the process of vaccinating 22 million heads of cattle and 50 million heads of sheep and goats to make sure that we deal with disease control so that we can access both national and international markets for our beef, our mutton, and all the other products that we are working on. Your Excellency, siku ile ulitangaza kuwa utaleta ile watu wanaitwa Wajokoa ama SOG Baragoi, Waturkana na Wasamburu. Kumbe sijajua walikuwa wanaogopa SOG iko. Hakuna ng'ombe ilibiwa wakati walikuwa huko mpaka Sikulu waliama. Sikulu waliama tu wakaiba tena. Na kuomba hapa leo kama rafiki yangu, rudisha watu hata kama ni platoon moja, ndio Samburu wasituke na Waturkana waache kuibana. Kisha utakuwa umenisaidia mimi. Hapa Nakuru County pale Eljora
Olturai. Tuko na Wamasai wametoka Olturai, wako na issue na nafikiri kwa tayari tumekuambia, wako hapa kwa wingi na wamesema Your Excellency tukufikishie tuwakuambie tunataka tuangalie hiyo mambo ya hiyo shamba kwa sababu tuko na msoso hapa baadhi ya wananchi wengine wa Kenya, lakini tunataka kukaa chini ile yetu tupate na hao wapate yao. Rais wa Marekani Joe Biden amemhongera rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa ushindi wake kama rais wa 47 wa Marekani. Biden akimwahidi Trump kuwa wawakilishi wake watashirikiana na wawakilishi wa Trump ili kuhakikisha anampokeza mamlaka kwa njia ya amani. Aidha, amesifia maafisa wa tume ya uchaguzi wa Marekani akisema walifanya kazi njema na uchaguzi ule ulikuwa huru na haki. Kufikia sasa Biden amesalia na siku 75 kutoka afisini. Good morning. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory, and I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. The country chooses one or the other. We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Something I hope we can do, no matter who you voted for, is see each other not as adversaries, but as fellow Americans. Bring down the temperature. I also hope we can lay to rest the question about the integrity of the American electoral system. It is honest, it is fair, and it is transparent. And it can be trusted, win or lose. I also hope we can restore the respect for all our election workers who busted their necks and took risks at the outset. We should thank them. Thank them for staffing voting sites, counting the votes, and protecting the very integrity of the election. As they did their duty as citizens, I will do my duty as president. I'll fulfill my oath, and I will honor the Constitution. On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America. We're leaving behind the strongest economy in the world. I know people are still hurting, but things are changing rapidly. Together we've changed America for the... Kwingineko ni kwamba wafanyikazi wa bima ya afya ya SHA wameshirikiana na serikali kuu na ile ya kaunti kuwasajili watu wapya katika bima hiyo kaunti ya Embu. Kaunti hiyo inalenga kusajili familia 1206 kabla ya mwisho wa mwaka huu ili kuhakikisha wakazi wa kaunti wanapokea huduma za afya bora bila shida za kifedha. Katika kaunti ya Malindi imebainika kuwa ukosefu wa vitambulisho umekuwa kikwazo kikubwa katika zoezi la kuwasajili wakazi wa eneo hilo, kiwemo mfumo mpya wa bima ya SHA. Immaculate Karimi na taarifa ile. Kaunti ya Embu imesajili watu takriban 1105 katika mfumo mpya wa afya ya SHA, ikinuia kusajili familia takriban 1206 ifikiapo mwisho wa mwaka huu. Kamishna wa kaunti ya Embu Jack Obuo amesema kuwa watashirikisha wazee wa vijiji, machifu na wasaidizi wao ili kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kujisajili katika bima mpya ya SHA, kwani anaamini kuwa wengi hawajajisajili kwa vile hawana ujuzi wa kutosha kuhusiana na mfumo mpya wa afya wa SHA. Households 206,000 households Embu County. Tuna target kwamba by the end of December wamekuwa sensitized na wameregister. Tumejumuisha village elders, tuko nao kwa hii program. Tumejumuisha administrators, chiefs, assistant chiefs na our ngao. Tunafanya mabaraza kila wiki, baraza moja, na tunafanya town hall meetings. Tumetarget kila ward within the next 2 months.
kila ward kwa Embu County watapata opportunity ya kuwa sensitized kwa maneno ya SHA. Kwa upande wake meneja wa SHA wa kaunti John Kipkemboi amesema kuwa ingawaje hapo awali kumekuwa na changamoto wakati wa usajili, sasa wanatarajia hakutakuwa na vizuizi vyovyote vitakavyoathiri kampeni hii kwa vile marekebisho tayari yamefanyika. SHA, the national government, Ngao, and the county government, we shall push the figures and register our people to SHA, because that is the way to go. Initially we had system challenges which we've actually addressed. Currently we have technical people from the consortium who are providing the services to us. Kwingineko katika kaunti ya Kilifi, inasemekana kuwa wakazi wengi katika kaunti hiyo hawajaweza kujisajili kwa vile hawana vitambulisho, hivyo basi wakilazimika kulipia matibabu yao kutoka mifukoni mwao. Aidha, mfumo wa SHA umeonekana kusifiwa huku wakazi wa kaunti hiyo wakizidi kuhimizwa kujisajili. Changamoto kubwa ambayo tumeipata kufikia sasa kule maternity na hata pia katika vitengo vingine ni watu ambao hawajajisajili kwa SHA. Kwa sababu kubwa ni kwamba hawana vitambulisho. Zamani pengine mtu angetumia kitambulisho cha mamake ama mtu ambaye tunamuita guardian, lakini sasa hivi sheria inasema kwamba kila mtu aliye na kitambulisho ajisajili kwa SHA. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto kubwa tumeipata, lakini endapo utajisajili tunafurahia because zamani tulikuwa tunangojea 2 to 3 months for the card to mature, but now we can register and you immediately are eligible for services. Immaculate Karimi, Undugu TV. Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini Elijah Mwangi ameelekeza kutozwa faini kwa wachimba madini haramu wasio na leseni katika migodi ya Masara, kaunti ya Migori, akiongeza kuwa wale watakaopatikana wakijihusisha na uchimbaji haramu watakosa leseni hata baada ya kutii sheria za serikali. Kwa upande mwingine, aliwaahidi wakazi wa eneo hilo kuwa idara zote za serikali zinafanya kazi pamoja kuhakikisha kuwa sheria inazingatiwa kikamilifu. We are here in Migori, specifically here in Masara, because we are aware that there are illegal operators who have set camp in this place. Specifically, we have identified 6 operators that are being run by foreigners. We have come here with the security team led by the county commissioner, Mr. Mutua, with his team, so that we can ensure that they are not operational going forward. We had a team from Nairobi, the ministry, the team from National Police Service represented here, the Mining Police Service, and essentially our focus was to ensure that we put to stop these illegal operators. As you can see, this is a very huge investment, worth billions of shillings. And you'll realize that they don't have any license from the government for them to proceed with the kind of business they are doing here. And that means, therefore, that they are not paying any form of taxes, neither royalties, the pay as you earn, the income tax, NSSF, nothing, because they are operating illegal mine. We want to send a very strong message to those who are carrying out this form of business, that we have a government, we have a Minister of Mining, and we are willing to support any investor who want to do this procedurally. They need just to apply for a prospecting, processing or mining or a dealership license. Then the ministry is there to support them. Japo nisome jumbe zilizopo kwenye meza yetu ya habari. Don Mapesa anasema kwamba anatazama kutoka maeneo ya Tharaka Nithi. Charity Mukonya anasema kwamba kutoka maeneo ya Kitui anatazama taarifa za Undugu TV. Dan Media vile vile anasema kwamba anatazama akiwa maeneo ya Mlolongo. Dakika ni 34 baada ya saa 2 nafunga kazi kutokana na jumbe hizi pamoja na taarifa ambazo tumekuandalia siku ya leo. Asante kwa kutazama runinga ya Undugu na kutakia usiku mwema. Kwaheri.